en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex, La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Muy buenas tardes. Ustedes nos están escuchando a través de WNHH 103.5 FM La Voz Radio desde Downtown New Haven y estamos streaming live en La Voz Hispana CT en YouTube, Twitter y Facebook. Y hoy tenemos con nosotros a la doctora superintendente de la Escuela de New Haven, Dr. Eileen Tracy. Entonces, Dr. Eileen Tracy, ella es graduada de Northern Caribbean University, de Southern Connecticut State University, y ella recibió su bachillerato de Early Childhood, que es educación primaria. También tiene su maestría en leer, también el 6º año en liderazgo. Su doctorado también en el liderazgo, y ella es una consultante de la lectura, es madre de 7 niños, tiene 8 nietos y una gran nieta, y tiene un esposo de 48 años. Gracias, Eileen, for being here with us today. Thank you for having me. Okay. Y además de a la doctora Eileen Tracy, tenemos a la señora Viviana Camacho Connors. Okay, muchos de ustedes conocen a la familia Camacho porque la mamá Miriam estuvo en el sistema escolar de New Haven por muchos años. Ella es la asistente a la superintendente. Ella recibió su graduate degree de Central Connecticut State University, se graduó de Central Connecticut State University con un bachillerato en comunicaciones, y también de la Universidad de Southern Connecticut State University con su maestría en educación elemental y su 6º año en liderazgo. Ella es una madre de 7 años. Gracias tanto, Viviana, por estar hoy con nosotros. De nada. Well, hoy vamos a aprender un poquito más sobre el sistema escolar de la New Haven Public School System, del sistema escolar del sistema de New Haven, ¿ok? Que aquí cuenta con varias estudiantes, ¿ok? Tenemos varios estudiantes, y además es el sistema más grande del estado de Connecticut. So, la doctora dirige a más estudiantes que cualquier otra ciudad en el estado de Connecticut. Tú pensarías que Bridgeport tuviera más estudiantes, o hasta posiblemente Hartford, pero New Haven tiene más estudiantes que cualquier otra sistema escolar en Connecticut. Dr. Tracy, thank you so much for being here with us today. And I was just mentioning how you run the state's largest Board of Education in the entire state. Mm-hmm. It's larger than Bridgeport, larger than Hartford and Waterbury. Mm-hmm. Yes. It's a big challenge. Yes, it is. Yes, it is. Can you give us a little bit of demographics on the system? So the last thing I looked at, we had about... I think we had about 33 or 36% African Americans, about 13% Caucasian, and the rest I think are Latinos. Correct? I'm correct if I can remember that in my brain. I think so. Right. I think I'm 48%. Mm-hmm. Yeah. So ella explicó que actualmente tenemos alrededor del 36% de estudiantes que son afroamericanos, 13% blancos, y el resto de la comunidad es latina. So, en otras palabras, la comunidad latina es de estudiantes es más que cualquier otra cultura, ¿verdad que sí? Es correcto. Okay. So the Latino community is the largest of it's the largest of the demographic we have 22, in New Haven. Okay. We have 22,000 students. So, Dr. Tracy, tell us
what new plans are in the works for the new school year. Si nos puede dejar saber, doctora, qué nuevos planes están en el proceso para el nuevo año escolar. Okay, so apart from maintaining some of our programs because we had just started them last year, for example, last year we launched a new reading program. A new math program. And so we are solidifying that this year because it has to continue with just last year, working through that implementation. We also are launching a new manufacturing program for 3 high schools. Students enroll in the first year of high school and finish with a certificate that makes them qualified for good jobs. And they also earn college credits at Gateway Community College so they can continue with college and save on tuition. Ok, nosotros lo primero que vamos a hacer es queremos mantener los programas nuevos que hemos empezado el año pasado. Por ejemplo, el programa de matemática que empezamos a implementar el año pasado y vamos a expandirlo este año. También para las escuelas superiores, en las 3 escuelas primarias, empezamos un programa de fabricación donde los estudiantes pueden matricularse el primer año de escuela, pueden adquirir créditos en la universidad, cual los va a hacer ser mejor preparados cuando entren en la universidad y también ahorrar dinero en matrícula. And we are also launching a new science program for K-5 this year. That's happening. We also have we're piloting a new reading program from the state with intense professional development on the elements of reading. We also have, this summer, we successfully piloted programs to immerse younger students in world languages and to expose them to computer coding. And we are exploring ways we can weave these offerings into the school year program for the future. Thank you. Vamos a también implementar un programa nuevo de ciencias que se va a enfocar en los grados de kinder a 5º grado. Vamos a empezar a explorar en algunas escuelas un programa de literatura que tenga los 7 elementos de ciencia como está mandando el Estado. El Estado nos tiene unos nuevos requeridos de lectura y vamos a tratar un programa nuevo con esos mandatos. Y también estamos explorando y tratando en otras escuelas programas de coding para computadora para expandir el programa de las lenguas mundiales y world languages. So you've got a full program ahead of us, right? Mm-hmm. So I guess the students can really expect a lot of great new things coming up, right? Hopefully. Entonces, so how has New Haven rebounded from all the disruption of the pandemic? Let me preface this by saying, ¿Cómo se ha recuperado New Haven de todas las interrupciones de la pandemia? So, rebounded. We're still rebounding. So last year was a very challenging and it was an extremely challenging year for us. We would have thought the year before when we had to pivot to hybrid learning, half computer, half in school, we thought that was challenging. But this year we have found to be the most challenging. And here's why we say this year was the most challenging. We have 2 students who have lost at least 2 or more years of their education, having not been in their grades to be in person with their teachers. They're coming back and they're expected to do things the same way when there was a challenge to get them acclimated to sitting in their chairs, listening and following directions. Didn't happen much. So because of that, we had a lot of disruptions in terms of behavior, which damages the climate and culture of the school. Because of that, we also had a huge suspension rate. We had 58% chronic absenteeism. So I want people to know that 58% chronic absenteeism. We also have a high absenteeism rate against staff because if I come down with COVID, under the old rule, you had to isolate for how many days away from school. The students also have to isolate, and sometimes the same classroom, if I'm sick in grade 1 and I'm teacher X, this week I hear that one of the students was close to me, therefore several students have to be isolated. The next week, some more students in the same class, then you've gone into isolation. We had to shut down entire classrooms
in buildings sometimes because of that. So all these were challenges we faced last year that caused major disruption to learning. Wow, that's amazing. Okay, este año fue bien difícil para nosotros. Fue hasta más difícil que el año pasado, cuando estábamos en mitad computadora, en mitad virtual y mitad en persona. Uno de los casos más difíciles fue porque los mandatorios de COVID sí causaron tantas interrupciones contra los maestros y los estudiantes. Tuvimos 58% de ausencias crónicas en el sistema y pues eso causó una interrupción bien difícil. So, estamos todavía tratando de pues volver a lo que conocíamos antes. Estudiantes también tuvieron mucha dificultad acostumbrándose al sistema escolar y a las estructuras del salón porque perdieron 2 años de educación donde no tenían la disciplina que entonces se le exige en un salón de clase. Entonces esa disciplina también causó en algunos momentos más interrupciones, o entre las ausencias de estudiantes, las ausencias de maestros por cuenta de COVID y parte disciplina, todavía estamos tratando de recuperarnos y volver a antes de la pandemia. Wow, it's amazing. A lot of these things we don't think about. Muchas de estas cosas que se están mencionando aquí no lo pensamos. Que COVID, 2 años nuestros niños perdieron, ¿ok? Y se acostumbraron a estar en la casa. So, por 2 años están en la casa, y especialmente los pequeñitos que no tienen estructura todavía cuando están en la casa, no se ajustan a estar en el salón de clase donde tienen que comportarse de cierta manera que en la casa no tienen que hacerlo. Es verdad. Yes. I was just commenting how it's amazing how we don't think about a lot of these things, and especially losing 2 whole years when the students are in their home, and especially the new students that the younger ones that don't have the structure of a school. So obviously they didn't learn it for those 2 years, and now when they come back, they're all over the place. And so it's really too bad that this has happened. Okay, so doctor, what specific new help will the schools receive from recently passed state and federal laws providing monies for school-based social workers to help children with behavioral and social economic challenges? Okay, so la pregunta es, ¿qué nueva ayuda específica recibirán las escuelas por las leyes estatales y federales aprobadas recientemente que proporcionan dinero a los trabajadores sociales escolares para ayudar a los niños con problemas de comportamiento y socioeconómicos? So, in terms of help, so we've added to our cadre of social workers. That every school had one, and they were not sharing, and some schools have more than one, using the ARP-ESSER funds that we receive to do that. We have also added significantly to the availability of school psychology and the school psychology individuals, social workers, and counselors. We have added to that cadre of people to make it more. Some schools that have higher population get a little bit more support in that aspect. And we continue to push to ensure that our students and parents know what resources we have available in the schools. I think that's where we have not communicated very well. What are the resources that are in our schools that parents can tap into, that students can tap into? So I think we have not articulated that much in terms of our PR that we have. But we believe that social emotional learning is an important priority, and that it can and should be woven throughout the curriculum. So we continue that work with social emotional learning. We also have added, among these things, care coordinators. These individuals are trained by Clifford Bears. They're sent out to the homes of the parents to work with both parents and students. So we have added to that, or last year was the first time we did that, and we will continue that work this year. And we also work, a lot of people don't know, we work with Clifford Bears,
And Clifford Beers work with the schools to help support students in their trauma or emotional learning systems that we have. We also work with Trauma Coalition, and Yale Child Study Center. So we have a bunch of resources. We're going to continue those as we move forward. As it relates to the use of our ARP-ESSER funds, we have to be careful how we spend that, because we have to be able to sustain after all that money goes away. So whatever initiative we come up with, we have to look at sustainability. Thank you. Bueno, este año nosotros, pues el año pasado nos aseguramos con los fondos federales que todas las escuelas tengan trabajadoras sociales, psicólogas y orientadoras. En el pasado a veces habían oportunidades para tener algunas de estas personas part-time en una escuela y otra, pero el año pasado íbamos a continuar el mismo plan, donde cada escuela va a tener su propia trabajadora social, por lo menos una o más, dependiendo de la escuela, igual que orientadoras y psicólogas que estén disponibles. También vamos a hacer un esfuerzo este año para que garanticemos que los estudiantes y los padres sepan qué recursos están en la escuela. Ese es el donde nosotros pues reflejamos y decimos que tampoco eso quizás lo hicimos muy bien el año pasado, y vamos a tener más intención en pues nombrar todos estos recursos para que los padres estén en conocimiento. Añadimos a esas 3 áreas coordinadores del cuido. Es una posición nueva. Hay varios en el distrito y ellos están adiestrados por el staff de Clifford Beers. Nosotros también tenemos una colaboración con Clifford Beers, con Trauma Coalition y con Yale, que nos ayudan a apoyar a las escuelas en esa área. Pero tenemos que tener cuidado cómo usamos los recursos y el dinero federal, porque tiene que ser pues a largo plazo. Cuando se acabe el dinero, nosotros tenemos que asegurarnos que los recursos se queden. Es un balance entre los recursos y que tenga un plan de largo plazo para que no nos eliminen los recursos cuando se termine el dinero. Eso me invito, porque no sería bueno uno traer nuevas personas y después, como el dinero se terminó, decirle, sorry, ya se nos terminó el dinero, así que no hay trabajo para ti, ¿verdad? No queremos hacer eso. Commenting, it's a good thing that you're saying about sustainability, because it'd be a shame that you bring in all this new staff in, and then all of a sudden when the money runs out, you say to them, I'm sorry, there's no position available for you now because we don't have the monies. So I think that sustainability is very, very important. Thank you so much for that. Okay, so a plurality of New Haven public school students are non-Hispanic. The Hispanic student population is on the course to become a majority. How has the school system adapted to that demographic change? Okay, so una pluralidad de estudiantes de las escuelas públicas de New Haven ahora son hispanos. La población estudiantil hispana va caminando de convertirse en la mayoría. ¿Cómo se ha adoptado el sistema escolar a este cambio demográfico? Okay, so as the population changes, so must the district's awareness and decision making regarding how to dedicate time, money, and human resources to support the community. In the past 2 years, the district has increased the number of Latinx administrators and teachers. Under my leadership, we have about 202 staff members, a 10% increase from the previous year. Over the same period, we have increased the number of staff members serving multilingual learners, native Spanish speakers being the largest single group among them. From some data that I have, I must say we have 53 different languages from 54 different countries. Of that, 87% of that number, which is a total of 3,829, are Spanish speakers. We have 8% Pashto, 2.1% Arabic, and the rest are Dari, French, Turkish. But the highest of that is still Spanish-speaking population. We have, from the Fed ethnicity report, 81.6% number of 3,125 are Latino, non-Latino 18.4%. Enrolled in the bilingual program,
is about 32%, about 1,256. So in as much as we have a lot of Spanish speakers, we focus a lot on how many are enrolled in the bilingual program, which is the dual language program we have in New Haven. We have 1,256. So even though we have a high percentage in our ethnic diversity group speaking Spanish in particular, of that, only 1,256 are actually enrolled in the dual service program. That means the other students are what they would consider proficient in their language and have mastered some language proficiency in English, so they're not considered in that group. So our focus, working with the director of bilingual education, is making sure that we're providing the services for the students because it's really needed. And in terms of even getting staff for that, it's interesting because you may have students scattered across schools. So if Viviana has a school and she has, say, 10 or so students, not enough to have like a class, so they have to use what they call Tutors. To fill in the gap so that they can be itinerants and service different schools as they move through the system. However, in places like, for example, Fairhaven and John C. Daniels and Hill Central, they'll have their full cadre of teachers to service the students. So wherever, because remember, we're a system of magnet schools, and it depends on where parents want their children to be. Yeah. So if I want my child to be over, say, Morrow Sheridan, and I'm bilingual, because we have to give parents their choice, then they have to provide the part-time support for those students. Okay. But we've made great efforts. Yeah. Bueno, voy a tratar lo mejor posible, pero tengo la data aquí. Ok. Número uno, nosotros como distrito tomamos decisiones con respecto al tiempo, dinero y recursos humanos para apoyar a la comunidad hispana. Bajo el liderazgo de Eileen Tracy, nosotros hemos contratado 10% del staff para poder apoyar a la comunidad hispana en específico. Nosotros actualmente tenemos 53 idiomas diferentes que cuentan con 54 distintas países. 87% hablan español, 8% Pasho, 2% arábico, 0.8 Dari, 0.6 francés y 0.4 turco. Nosotros tenemos en etnicidad, en cuanto a la reporte federal, latinos 81% y no latinos 18%. Eso no quiere decir que todos estos estudiantes que hablan español están en un programa bilingüe. Eso, ella también hizo la comparación de que aunque tenemos una gran cantidad de hispanos en las escuelas, solamente tenemos 32% de esos hispanos en un programa bilingüe, que viene siendo 1,256 estudiantes. Entonces lo que ahí hacemos es vemos los recursos dependiendo a cuántos estudiantes hay en cada escuela. Son escuelas donde hay un porcentaje grande de estudiantes que hablan español y que necesitan la instrucción en español, como Fairhaven, Daniels y Hill Central tienen un programa bilingüe comprensivo. En escuelas como Morrow Sheridan tendrían una persona part-time que le daría el apoyo, porque aunque estén en una escuela, siempre se le va a dar el apoyo que necesitan. Será un tutor o será un programa comprensivo, dependiendo a la opción que el padre tenga donde él o ella matriculen a su niño. Gracias. Muy bien traducido. Okay, Dr. Tracy, in your decades as a respected educator, what have you seen or experienced that has changed your mind about how best to teach children? Doctora, en su década como una educadora respetada, ¿qué ha visto o experimentado que le haya hecho cambiar de opinión sobre la mejor manera de enseñar a los niños? So, in answering that question, I have been around for decades.
in New Haven. As a matter of fact, this lovely young lady was a teacher, a student of mine at Southern Connecticut State University. So I've been all over the place. So I've taught at the university for 30 years, and I've taught in the system for much more than that. So I have a sense of what's going on. But as it relates to me as an experienced teacher and how I used to teach kids and believe that that's important, is diagnose, prescribe, and address the needs. Without diagnosis, we don't know where our students are. We don't know what they need to learn. And it's important that we know our students. We have to build relationship with our students. And not only with our students, we have to build relationship with their families. Because from the families, you can gain insight into the learning or, challenges that students have. So I would go for a descriptive approach to teaching kids. No matter where they're from, we need to know their needs and address the needs as we move forward. We're teaching the child, and I'll repeat this, we're teaching the child and not the content. Thank you. Bueno, ella ha estado en educación por muchas décadas. Fue hasta maestra mía, ella nombró cuando yo estaba en la universidad. Ella sí ha estado en educación por muchas décadas y ha visto y ha tenido experiencia en este ambiente escolar, en lectura en específico. La filosofía de ella en cuanto a lectura es y siempre va a ser ella piensa en 3 modos: diagnosticar, recetar, ejercer lo que la receta causa. Ella también tiene una buena, ella cree mucho en el crecimiento de relaciones con familias, envolverse mucho en la familia y conocer los mejores para ver cómo ella puede ayudar a las familias con sus necesidades individuales. Y su filosofía en general es enseñar al estudiante, no el currículo. Hay que llegar al estudiante donde ellos necesiten. Thank you. That sounds great. Okay. Vamos entonces a continuar con the Board of Education has come under criticism for continue to use a balanced literacy program to teach students how to read, when the state has required switching to a structural literacy program that relies more on phonics and the national balanced literacy. Developers have renounced the approach. 84% of third graders are not reading at grade level in the New Haven. Do you think the school system's current approach is succeeding? Un momento. Okay. La Junta de Educación ha sido criticada por continuar utilizando un programa de alfabetización equilibrado para enseñar a los estudiantes a leer, cuando el Estado ha requerido cambiar a un programa de alfabeticismo estructurado, que se basa más en la fónica y el Programa Nacional de Alfabetización Equilibrada. Los desarrolladores han renunciado el enfoque. El 48% de los estudiantes de tercer grado no están leyendo al nivel de su grado en New Haven. ¿Cree que el enfoque actual del sistema escolar está teniendo éxito? Thank you for asking that question. Much of the coverage around and the conversation about the teaching of reading has been misdescribed, I would say. Everyone who listens to me, and even my team, has heard me to say, no one size fits all. We don't teach programs, we teach students. Programs don't teach anyone anything, because you have to have the people who are implementing any program have to first be developed or trained into whatever the nuances of those programs are. So again, it's a misrepresentation out there about New Haven Public Schools being against, whatever type of literacy. Yes, we use a balanced literacy approach to teaching reading, but within that, we bring in the phonics components,
which we use programs like foundations and those things, and some schools use Words Their Way to bring in the phonics components. The war around reading wars have been around since Horace Mann, the father of public education in 1800s, have been talking about programs and strategies, and then we came up to the time of the early 60s or so when they said Johnny couldn't read. Then we came up on A Nation at Risk back in 84 or somewhere around, where they're saying that a number of percentage of the nation's fourth graders couldn't read. Then they came up with No Child Left Behind, about the same thing, that the nation's students are not able to read. They set out a lot of goals regarding all children should be able to read proficiently by third grade. Now, we had all those things in our goals from way back that I could know. We've never been able to reach where all kids are proficient in reading by third grade. But it doesn't mean there's absence of phonics in our program. What the contention seemed to be about, Madame, is in regards to, okay, do we teach structured literacy? Do we teach balanced literacy? And it's all about the systematic, explicit way of instructing students. We have that in our program. That's not the challenge. I believe that the challenge requires for us to understand where students are, to diagnose their needs, and whoever the students are, we mitigate or remediate the needs of the students. We cannot be so tunnel vision that we are just gung-ho on one approach versus the other approach. We, as an Alliance School District, cannot violate state guidelines or state laws that have been passed. We abide by the state laws. So, what is happening, the state has in its legislation where by 2023, starting 2023, we are to select from a list of 5 programs that they're putting forth, which we haven't received yet. A list of 5 programs that we can pilot, and then we'll determine which one is best for us from those lists of 5 programs. And that's all school systems across Connecticut. And so we're waiting to get the list of programs so we can select which of those we will be piloting this year to meet the legislative deadline of 2023. Thank you. Okay. I said a lot. I'm sorry. I'm gonna try. Ella empezó aclarando que mucha de la cobertura en las noticias han describido el narrativo de lo que ella piensa erróneamente. Ella no está en contra de ni un método ni otro, al contrario, gente que está cerca de ella sabe que siempre ella ha dicho que no no es la misma solución para todos los estudiantes. Ella no cree en que una cosa le sirva a todo el mundo. Ella, como dijo en la contestación anterior, ella cree mejor en enseñar al niño y no un programa. Actualmente sí estamos usando todavía un programa balanceado de literatura, pero encima de eso, para suplementar, nosotros en New Haven proveemos fonética usando 2 distintos programas dependiendo de la escuela. Un programa se llama Foundations y otro se llama Words Their Way. Ella también en eso explicó que la guerra en sí de literatura ha estado por muchas décadas pasando. Empezó en los 1800 con Horace Mann, el padre de la educación pública. En los 60 con Johnny Could Read. Luego el artículo de los 80, Nation at War. Luego Nation at Risk, que es la nación en problemas. En riesgo. En riesgo, gracias. Entonces la legislación de Bush de no dejar ningún niño atrás, donde nos dieron muchas metas para alcanzar con la última meta final, que todo niño en tercer grado va a leer en nivel apropiado, y no sucedió. Esto no es algo nuevo, estas son muchas metas y muchas guerras en la controversia de qué es lo mejor en literatura. Pero al fin, para ella lo más importante es saber qué necesita el estudiante, proveer lo más necesario y
ella aclara y asegura que New Haven va a seguir los mandatos del Estado. El Estado nos va a proveer, porque no tenemos todavía la lista, 5 programas para seleccionar, y enseguida que nos den los 5 nosotros pues vamos a seleccionar uno, pero este año vamos a estar explorando distintos programas que esperamos que estén en la lista, pero la lista no ha salido al público en todo el estado de Connecticut. Todo el mundo está esperando la lista de las 5 opciones. Enseguida que nos den la lista, nosotros seleccionaríamos un programa aprobado por el estado y lo implementaríamos. And so let me add to that. So when I did my doctoral dissertation, I did it on early literacy development. I pulled a lot of information from the National Reading Panel. The National Reading Panel in 2000 did a meta-analysis of the different types of reading instruction, etc. From that, they extrapolate 5 areas of reading: comprehension, vocabulary, fluency, what's the next one? Phonemic awareness and phonics. With this, what we're moving into is adding 2 other elements to that, which is letter naming fluency and oral reading fluency. Letter naming fluency and oral reading fluency. And why we're doing letter naming fluency, it's important that students know their letters, because to these letters, they have to attach sounds. And when they attach the sounds to letters, we call that grapheme-phonemic or phoneme relationship, or graphophoneme. So they call it in the literature. So we believe that students, they need to know their sounds, but not all students are auditory learners. So again, I go back to, we have to know the students in front of us. Some students are more kinesthetic, some students are more visual in their learning, and some students are tactile learners. They have to touch and feel things in order to learn. So we have to, as a system, bring forth all of these different things to bear on the teaching of anything, not just literacy. Thank you. Ella explica que durante los estudios de su doctorado, ella hizo su doctorado en la literatura de infancia, del crecimiento infantil. Entonces ella usó un panel nacional donde ella cogió mucha información. Entre ellas, ella aprendió que habían 5 áreas en específico de literatura: comprensión, vocabulario, fluentemente, conocimiento de fonemia y la fonética, conocimiento de las fonéticas y la fonética. Entonces, ella dice que ahora han añadido 2 partes más, que sería la letra fonética en fluencia y oralmente. Esto atrae a, no conozco bien la palabra en español porque es la primera vez que la oigo, voy a ser bien franca, graphic phonemic. Graphophonemic. Eso es un conocimiento nuevo que ella pues ahora está explorando, y vuelve ella a repetir lo mismo, que no todo estudiante aprende igual, no todo estudiante aprende visualmente. Algunos son orales, algunos son visuales, algunos son más táctiles, y entonces uno tiene que aprender y conocer mejor al estudiante para poder enseñarle cómo el estudiante aprende y ver su tipo de aprendizaje. Gracias. I am learning so much today. Ojalá y todos los que nos están escuchando allá afuera están aprendiendo, porque en realidad yo hoy estoy aprendiendo bastante de la profesora, de la doctora Eileen. Gracias las dos por estar hoy con nosotros. Bueno, due to the drastic shortage of bilingual teachers, recently 15 new teachers from Puerto Rico were brought into Hartford Public School System. Do you see this as a solution to the shortage? And if not, what new ideas will you implement to deal with this? Bueno, debido a la drástica escasez de maestros bilingües, recientemente se incorporaron 15 nuevos maestros de Puerto Rico a las escuelas públicas de Hartford. ¿Ve este como una solución a la escasez? Y si no, ¿qué nuevas ideas implementará para lidiar con esto? Okay, thank you for that question. So,
there's a shortage of teachers in every field. Amen. We're seeing that right now. And the challenge is to hold our teachers at the pay level that surrounding towns are paying them. So we have a lot of people jumping ship, even as I speak, because if over here next door in suburbia is paying them 15 to 20,000 more, by all means they're going to go for that. We are not able to keep up with the challenge of the pay scale as other areas are. I would say the urban centers, we're not able to keep up. I just had conversation with a couple of superintendents, and this is our challenge. We are not able to keep the staff flowing in with high salary levels as we should, because we're not funded that way. So that's a matter. I know the teachers are thinking of fighting the government to getting more funding so that we can do what we need to do to retain our teachers. And retention of teachers is not just salary. It's all about also working conditions, etc. So in terms of getting teachers, we also have reached out to Puerto Rico. Some of them that we had proposed to hire, they did not take the position. So far we don't have a lot coming this year, but I know in last year we invested in 12 new teachers from Spain to teach bilingual classes from the elementary up to the high school level. It was supposed to be a 1-year dig, but this year we kept them on to keep them for a second year. We won't have that support because it's all again grant funded. We won't have that support coming next year. So we know we recently hired a coordinator of recruitment that part of their plan will be to go to different places and get more teachers, including bilingual teachers. But I'm concerned because they have to go with something in hand to say, this is the salary scale, this is what we're paying you. They can go to, we had to talk with Vivian Authors the other day, that they can go to places like California. They can go to places like Florida. They can go to places wherever the staffing is, and a wide cross-section of places where we know that we can get teachers. In many of our states, the salary level is very low for teachers. However, if we bring them here, we have to make sure we have some housing planned for them, or they're not going to leave. Even though their salary is lower, they can live more comfortably where they are, right? Because they're paying lower rental, and the cost of living is not as high as Connecticut. Connecticut's cost of living is very, very high. We work with the housing department, and so far we only have one teacher who is getting subsidized renting through the housing department. So that's something we have to explore a little more. When we bring our people here, have you seen the rental? I was looking at an efficiency apartment in one of these so-called towers, 2,250 for an efficiency apartment at 400 something square footage. I said, really? That's a mortgage for someone. So we have to have a balance. We invite people to come here. We have to also give them a package that's worth their coming. That's what I'm trying to get at. Okay, la escasez de maestros existe en todos los distritos en estos momentos. Hay distritos alrededor de nosotros que les están ofreciendo más dinero a nuestros propios maestros y los estamos perdiendo. Ella en estas pasadas semanas ha estado hablando con otros superintendentes de ciudades urbanas y están todos en la misma situación donde el presupuesto que estas ciudades tienen no pueden competir con los presupuestos de las ciudades pequeñas y suburbia. Las maestras están yendo a veces por hasta 20,000 pesos más. So, es algo que es bien difícil. El año pasado, en cuanto a la conversación de Puerto Rico, el año pasado nosotros invertimos en 12 maestros de España, donde era nada más un contrato por un año, pero muchos se van a quedar a un segundo año porque pudimos extenderle un contrato más. Tenemos que ver cómo vamos a hacer el año que viene, porque todo esto fue por fondos federales bajo los grants que hemos recibido.
Este año sí, acabamos de contratar una coordinadora de reclutamiento donde ella sí va a poder viajar a otros sitios y reclutar en distintos ciudades, en distintos estados por sí. Pero hay una preocupación con qué se le ofrece. Porque no solo nada más es el salario que se le va a ofrecer a un maestro, pero uno tiene que ofrecerle un paquete completo. Ahora mismito, si ella va a California o Florida, los salarios de nosotros sí son más competitivos, pero las rentas y el costo de vida en Connecticut es un poquito más que allá. Hay que conseguir y poder tener un balance. Ella dio un ejemplo donde ella vio uno de los estudios de un cuarto en 200 algo mil, que es casi una hipoteca para alguien. Entonces, pues, hay maestros hay candidatos que les gustaría venir, pero no pueden tener el mismo costo de vida, aunque el salario es más grande, porque entonces las rentas no hay un balance. Hay que trabajar con housing para ver si encontramos algún tipo de balance para poder ofrecer un paquete completo y comprensivo que incluya algún tipo de vivienda. Bueno, aquí vamos a coger un short break aquí. Quiero recordarle que este programa está auspiciado por el Cornell Scott Hill Health Center. Pero, I remember, I think it was the 70s, late 70s, early 80s, when they used to use operators. Mm-hmm. They had no Spanish operators. Mm-hmm. Okay? So what Southern New England Telephone Company did at that time is they purposely set up a program to bring in, and they called us and asked us for 10 people. And they took those 10 people and they trained them to be operators, mm-hmm. bilingual operators. I can't fathom how it's possible with all these colleges, the universities, okay? And we have the students here that want to be teachers. Mm-hmm. I speak to a lot of students all the time mm-hmm. out there that have a passion for being a teacher, but they just need to be held a little bit more by the hand because they do have mm-hmm. a lot of challenges going on. But you have to be purposeful about mm-hmm. this. I know that Southern has a program, but the program is not. A lot of the Hispanics don't know that this program is available to them. Mm-hmm. And it's the same way with the nursing. There's a lot of people out there that want to become mm-hmm. nurses. And unless we choose the students that are out there that would love to be teachers and us helping them and creating, mm-hmm. breeding, we need to breed our own. Mm-hmm. From Connecticut. We have a lot of students from Connecticut, and a lot of the people here are bilingual and bicultural. Mm-hmm. When you bring in folks from other places, you're bringing them with totally different understanding of the influx of what's happening with our students. Because, for instance, in Fairhaven, you have the Puerto Ricans that are mixed with the Italian and the Irish. But now, not only do you have the Puerto Ricans, but now you have all the other Latin American countries that also have the same influence there. And then in the Hill, we have the Puerto Ricans that were mixed with the African Americans, but now also the Latinos that are come from other countries have the, mm-hmm. and so it has to be people that can understand that mixture of cultures. Mm-hmm. The diversity mm-hmm. in order to function in the school system. Mm-hmm. And I really would love to see, because it's 2022 and we still have the same problems with the lack of bilingual teachers, mm-hmm. And that should not be so. Mm-hmm. With all these universities out there and the students wanting to be, a lot of the poor students, they see that mm-hmm. as an honor. And the best way to get people out of poverty is through education. Because that's what my father did with us. 13, my father and my mother, there was 13 of us, and he made sure that all of us got educated. Mm-hmm. All of us graduated from the different universities, and that's why we were successful today. We need to help individuals that really, because,
doctor. So I must say we're growing our own. One of the top health secrets is that we have 43 students at Southern Connecticut State University, and they're all minority students, including bilingual, students, that they're going through a program, they're working at the same time. They're paying the funding they're getting, they're paying for their education. Just recently, the state has announced $2 million to pay for their testing, so that's not coming out of their pockets, because that was a big challenge. And I don't know if you've heard what I said in that press conference, that one of the things that hold back minority people is the testing. Because we have people who have finished their degrees but can't pass the test. And then what do we do to help them? That's where we have to look at. What do we do to help them to pass this test? It's crazy. And I said we should not be testing them. They have 4 years devoted to college. They should be ready to come and take up their place in the classroom. And years ago, there was no testing. No, I There didn't was go a through any of time that. when a lot of our didn't go through people, any of that. and that's how we were able to have the teachers, Yes. and good teachers at that. Exactly. Okay? Yes. So the I didn't have testing- to do any of that. Yes. did. Yo estaba mencionando que es increíble que estamos en el 2022 y tenemos el mismo problema de la falta de maestras bilingües, que debe de hacer un propósito, ¿ok? Yo le mencioné como en el programa en los tiempos de antes, en los 70, no habían operadoras bilingües. La compañía de teléfono en ese tiempo cogió y empezó con 10 de ellos. Llamaron a nosotros, nos dijeron, búsqueme 10 personas que sean bilingües. Pues tú sabes que le dimos las 10 personas que fueran bilingües y esas personas fueron entrenadas para ser muy buenas operadoras y después se quedaron en ese sistema. Eso mismito es lo que tenemos que hacer con las maestras de nosotros. Allá afuera yo sé que hay mucha de nuestra gente que quieren ser maestras y serían muy excelentes maestras porque son bilingües y son biculturales y entienden a su gente. En el Hill hay una mezcla de los puertorriqueños, pero ahora también están todos los hispanos con italiano, la mezcla de italianos irlandeses. En el Hill tenemos la mezcla de los hispanos, los puertorriqueños y ahora todos los hispanos con los afroamericanos. Se necesitan personas que sean bicultural también, que entiendan la mezcla de nuestra gente allá afuera para que sean buenos maestros. Y ella ahora está explicando lo del programa. Ok, entonces nosotros, no mucha gente conoce que nosotros tenemos un programa en Southern, que tenemos 43 estudiantes matriculados en el programa, todos minoría, que incluyen maestros prospectivos bilingües. Ellos actualmente están trabajando para sus créditos para ser maestros, pero están trabajando ya en nuestro sistema como maestros. Nosotros estamos adiestrándolos en nuestros salones de clase, aunque no estén completamente certificados, como están en el programa, y es algo que estamos colaborando con el Estado y con la universidad para que estos 43 estudiantes que están maestros en Southern también son maestros y son de nosotros, son gente que son de New Haven. Algo que a ella le preocupa es el examen, ¿verdad? Muchos de ellos terminan su bachillerato, tienen todos los requisitos, pero entonces no pueden pasar el examen. Entonces ella sí, en el último press conference que hizo con el gobernador y con la secretaria de Educación en Connecticut, que fue en Southern, ella sí pidió por favor que reconsideraran los exámenes para maestros, porque si ya tienen ellos un bachillerato en ser maestro, dependiendo del área, no debería ser requerido un examen encima. Cuando ella fue a la universidad, ella no tuvo que coger exámenes, y le fue muy bien como maestra. Eso es algo que ella sí le preocupa. Pero parte del programa, ella sí mencionó, es que no solo los estamos ayudando a los estudiantes con su matrícula, sino con el costo del examen. Bueno, gracias. Ya el tiempo se nos ha terminado. Quiero nuevamente darle las gracias al Cornell Scott Health Center, que es el auspiciador de este programa. Y le queremos dar las gracias a ellos, porque sin ellos este programa quizás no fuera disponibles.
the Cornell Scott Hill Health Center, a community of caring. Thank you so much for your sponsorship of this program. Dr. Tracy, is there something that you would like to say at this time? Because we're ending the I just want program. to say thank you for having us. Thanks to Viviana for being my translator. And I'm going to make it my job to learn more Spanish. But we're working hard to make sure we have a diverse working force who understand the needs of our students. That's a goal of ours. Yeah. Thank you. Sí, que ella quiere dar las gracias por tenernos aquí. Hoy ella sí, una de las metas es para diversificar el staff en las escuelas de New Haven, especialmente para proveerle las necesidades que nuestra cultura bilingüe, tanto bilingües necesitan. So, gracias por tenernos aquí hoy. Well, we definitely want to thank Dr. Eileen Tracy, Superintendent of Schools of the New Haven Public Schools, and also to Assistant Superintendent, Ms. Viviana Camacho Connors. Thank you so much for being here with us today. Gracias. Muchas gracias. Bueno, se despide de ustedes Norma Rodríguez-Reyes en el show que pasa. Escuchando a través de WNHH 103.5 FM, La Voz Hispana Radio, y streaming live vía YouTube, Twitter y Facebook. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Norma Rodríguez-Reyes. Salud, dinero y amor, y tiempo para disfrutarlo. Que vivamos 120 años en buena salud. Hasta la próxima. Thank you so much, Doctor. Me vieron a mí, no mi adicción. Fueron